Hello friends, today we are going to discuss book number 2, markets and market determinations, and here unit number 7, cost of production, concept, types and curves here. Now here we have to find the cost is the most important aspect in the process of production, and there are some types of cost here: direct cost, indirect cost, the total sum of the money incurred directly or indirectly for the producing one unit or total units of output is called cost of production. The total cost and average cost, this is the second type. First type is direct cost and indirect cost. Then second is here sum of the total revenue minus total cost is known as total profit here. Now the concept of cost and managerial decisions. There are various types of these costs: future cost, then second is transfer or alternative cost, third is incremental cost, fourth is common cost. These are the four types of here cost informations here. Then the principal cost of firm managerial decision, it is related with the dynamic economic system. Then accounts note, changing technology. These are the three types here. Then there are some types of cost and their differences. First one is fixed and variable cost. It is known as total cost is equal to TFC. That means total fixed cost plus total variable cost. This fixed cost is are those which remain the same irrespective of the firm decision to either reduce or expand the output also. Then variable cost is changing according to the change in output produce and variable cost also. Then next is actual and opportunity or transfer cost here. The actual costs are those which are directly, indirectly incurred for the firm during the process of production. And these are entered in the books of accounts of the firm, purchase of raw material, wages, paid interest on borrowed capital, etc. Then there are some markets and decisions here. Uh, First, land is the one of the factor of production. Then explicit and implicit cost. Total cost is equal to explicit cost plus implicit cost. Explicit cost means it is the raw material by firm from which markets at the prevailing market price constitutes the explicit cost itself. Then depreciation is known as the reduction in the value of the asset also. Then there are some private and social costs also. Then international and sunk cost also. Controllable and non-controllable cost also. The marketing cost deals with the storage, packing, transport, insurance, etc. and sales of arrangement also. Then there are some cost curves here. The total average and marginal cost curve. It is at any level output of TFC remains constant also. Then average total cost ATC or AC. Then third one is the marginal cost. The net rise in the cost due to the unit change in output is called marginal cost also. Here MC curve or unit of outputs is given. Then fixed and variable cost short term difference. TC is equal to TFC plus TVC. TVC means total variable cost also. Then long run average cost or planning curve or envelope curve also. Then economics of scale. This is one of the factor of the classification of economic scale is here shown on the figure here. It is of two types, internal and external one. Internal has real economics. It has also about production, about management, about marketing, transport, and about risk bearing also.
Then about external cost, there are localization, decentralization, and information also. In real economics, it is related with the marketing, economic pertaining to transport, storage, pecuniary economics, financial economics, and purchase and sales also. There are external economics, it is related with the centralization and decentralization, then compelling information and presentation, then this economies scale, firms and output level of production also there. Applicability of theory of production, there are some theories, price and output determination, profit maximization, nature of the market, optimum level of the production also. Then fifth one is determination of break even, and sixth one is entry of the firm also. There are some words and their meaning given at the end of this unit also. It is known as, first one is historical cost, cost incurred in the past cost but that don't affect in the future decision. Future cost, it is the changes due to the changes in future economic conditions also. And fixed cost means it is the cost do not change with their level of output at fixed level also. Then opportunity cost, if the cost of the next least alternative sacrifice and process of the production. Explicit cost, the direct cost incurred here, incurred on production of is called explicit cost. Expenditure on raw material and other uh, expenses also. Direct cost is known as these costs which can be divided into the different stages of production also. Then here the indirect costs, these are costs that are incurred indirectly so as to such as not to be divided one. Then there is cash cost. These are the expenses with that are incurred on the firm's cash, expenses on raw material and descriptions also. Then sunk cost, it is also known as the expenses of incurred in the past but are not affected due to the new or future decisions also. Marketing cost, it is incurred during the phase of production to the sale of commodity also. Then in this way, there are some questions and answers at the end of this is also given here. Then there are some words and their meanings are also. In Marathi, it is known as, मराठीमध्ये त्याला बाजार आणि किंमत ह्या ज्या दुसऱ्या पुस्तकात आहे त्यामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने उत्पादन परिव्यय म्हणजे काय, वस्तूच्या एका नागाचे किंवा सर्व नागाचे उत्पादन करण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे करावा लागणारा त्याग म्हणजे उत्पादन परिव्यय होय. अर्थात उत्पादन परिव्यय संबंधी अनेक संकल्पना असतात, त्यामध्ये भविष्यकालीन परिव्यय, विकल्पी परिव्यय, त्यानंतर वाढीव किंवा सामायिक परिव्यय, व्यवस्थापन संस्थेच्या अर्थात व्यवसाय संस्थेचा मूळ परिव्यय आणि व्यवस्थापकीय निर्णय यांचे काही संबंध असतात. त्याबाबत त्याची कारणे जी आहेत त्यामध्ये गतिमान अर्थव्यवस्था, अनुभवधिष्ठित नोंदी आणि बदलते तंत्रज्ञान यांचा समावेश होतो. परिव्यय आणि त्यातील प्रकार जे आहेत त्यामध्ये विविध प्रकार, पूरक आणि प्रधान परिव्यय, त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थिर आणि चल परिव्यय, त्यानंतर उघड परिव्यय इत्यादी प्रकार आहेत. गर्भित परिव्यय, त्यानंतर यामध्ये रोख आणि हिशेबी ज्याला आपण कॅशबुक आउट ऑफ कॉस्ट म्हणतो, नियंत्रणाधीत आणि नियंत्रणातील परिव्यय, व्यावसायिक आणि पूर्ण परिव्यय इत्यादींचा समावेश होतो. विपणन परिव्ययामध्ये साठवण किंवा स्टोरेज, वेस्टर्न, वाहतूक, विमा, नंतर विक्री व्यवस्था, फिरते विक्रेते, भेटवस्तू इत्यादींचा समावेश होत असतो. साहजिकच परिव्यय वक्र करताना त्यामध्ये स्थिर परिव्यय वक्र, त्यानंतर आपल्याला सरासरी चल परिव्यय वक्र, त्यानंतर एकूण परिव्यय वक्र म्हणजे टोटल कॉस्ट कर्व, त्यानंतर स्थिर आणि चल परिव्यय वक्र एकत्रितपणे, त्यानंतर दीर्घकालीन एकूण परिव्यय किंवा दीर्घकालीन सरासरी परिव्यय इत्यादींचा परिव्ययामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. अर्थात हे विवेचन मांडताना त्यामध्ये थोडक्यात विविध प्रकारच्या परिव्ययात्मक अनुकूलतेचं वर्गीकरण केलं जातं आणि ती आकृती तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे. अंतर्गत परिव्यय अनुकूल आणि बहिर्गत परिव्यय अनुकूल. अंतर्गत मध्ये अनेक प्रकारच्या उत्पादनाच्या, व्यवस्थापनाच्या, विपणनाच्या, वाहतूक साठवणीच्या किंवा धोका पत्करण्याच्या इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. तर एक्सटर्नल किंवा बहिर्गत मध्ये स्थानिकीकरण, विकेंद्रीकरण,
आणि माहिती संकलन इत्यादींचा समावेश होतो. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले आहेत, ते लिहून काढणे अतिशय आवश्यक. उदाहरणार्थ या ठिकाणी पहिल्या युनिटच्या शेवटी तुम्हाला मूळ परिव्यय म्हणजे पूर्वी होऊन गेलेली भविष्यकाळात निर्णयावर फारसे परिणाम करणारे परिव्यय दिसून येतात. त्यानंतर त्याच ठिकाणी आहे रोख परिव्यय, त्यानंतर वाढी परिव्यय, बुडीत परिव्यय, त्यानंतर विपणन परिव्यय इत्यादींचा यामध्ये समावेश केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्यानंतर यातलं पुढचं जे युनिट आहे ते युनिट नंबर 8 घटक उत्पादन फल किंवा इंग्रजीमध्ये त्याला आपण प्रोडक्शन फंक्शन म्हणतो. In this unit we shall study the details of the concept of production functions. Production functions here, the input and output in relation with the process of production is called production function. In this way, here production functions, there are various types. They are increasing return, constant return, and decreasing return. These are the three types of production functions here, and those functions must be explained here. Fixed cost, fixed factor, variable factor, total production, then market quality or market production also. These are based on the constant return also, and these factors must be considered. Production functions with the one variable factor, then law of variable proportionate also, then assumptions to this law is given here also, as the short run, then efficiency production of each variable factor, technology assumed to remain stable, the amount of one factor input increase while other factors are to be constant one. Then there are some at the third stage reasons of behind increasing reason. There are many reasons here. Complete and incentive use of fixed factor, then individuality, then internal economy. Then decreasing return has also some reasons here, imbalances, then diseconomy, then imperfect sustainability, negative return. These are the some factors here. Then there are some production functions with the two variable aspect also. These functions are here the combination of labor and capital, then combination of labor capital to the maximum production at the and that level of output which maximize production also. Then there are some properties of isoquant also or isoquant curve here. Then there are least cost of combination inputs here. There are some figures, figure number 8, 10 here is given. Then there are some attaining maximum output in the given cost expansion path, that figure number 8, 11 here. Then there are production functions, all variable factors, law of return to scale, then increasing return to scale, law of increasing return to scale, decreasing return to scale. These are the three factors here also. There are some words and their meaning. Production function, the functional relationship between input and output is called production function here. The law of various proportionate. If the proportion of one factor in the process of the production is increased, then you will find here law of variable proportionate. Increasing return to scale. This is also known as one of the rise in output is greater than proportionate to the rise in the inputs also. Then there are some constant return to scale. It means inputs and outputs are constant here. Then decreasing return, in this proportionate rise in the output is less than proportionate to rise in the factors of input also. Then isoquant, here it is an equal quantity curve. Any combination of factor inputs on this curve gives the same level of output also. Then isocost curve, it is the line joining the various combinations of factors of a firm can purchase with the given budget also. Then least cost combination input. Here it is given expenses to the incurred two factors inputs and given their prices also. So these are some words and their meanings are also given at end of each unit. There are also some questions and answers given at the end of each unit, such as summary and short answer type questions also. मराठी पुस्तकामध्ये त्याला उत्पादन फल आपण म्हणतो आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने उत्पादन फल म्हणजे कोणत्याही उत्पादन कामाची निविष्टी आणि उद्दिष्टी म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट
या संबंधाला उत्पादन फल असे म्हणतात. अर्थात उत्पादन फलाचे जे 3 प्रकार आहेत त्यामध्ये पहिला प्रकार म्हणजे वाढता परिव्यय. त्यामध्ये स्थिर घटक, चल घटक. स्थिर घटक हे कायम फिक्स राहतात. त्यामध्ये उदाहरणार्थ भूमी हा घटक आहे. भूमीमध्ये आपल्याला वाढ करता येत नाही, तो घटक स्थिर असतो. फक्त चल घटकामध्ये आपण वाढ करू शकतो आणि त्यामुळे एकूण उत्पादन हे वाढू शकतं. उदाहरणार्थ या ठिकाणी भूमी हा घटक 2 हेक्टर आहे. चल घटक म्हणजे श्रमिक समजा 1 आहे तर एकूण उत्पादन 4 क्विंटल, सीमांतिक उत्पादन 4 क्विंटल. त्यानंतर स्थिर घटक 2 आहे, चल घटक आणखीन 2 वाढवले तर एकूण उत्पादन 10 क्विंटल झालं. म्हणजे यामध्ये डिफरन्स जो आहे ज्याला आपण सीमांतिक उत्पादन म्हणतो 4 वरून 10 वर झालं, म्हणजे या ठिकाणी 6 हा सीमांतिक उत्पादन घटकाचा प्रकार होईल. त्यानंतर तिसरं भूमी घटक 2च आहे, चल घटक आपण 3 वाढवले श्रमिक, त्यामध्ये एकूण उत्पादन 18 क्विंटल झालं. म्हणजे या ठिकाणी 10 आणि किती 18 तर 8 म्हणजे या ठिकाणी सीमांतिक उत्पादन ते 8 होईल, 8 क्विंटल होईल. त्यानंतर चौथा प्रकार यातला म्हणजे 2 हेक्टर भूमी, श्रम घटक, श्रमिक घटक 4 आपण घेतले तर एकूण उत्पादन 28 झालं. तर या ठिकाणी सीमांतिक उत्पादन हे 10 क्विंटल होईल. तर 10 क्विंटल कसं आलं तर यामध्ये या अगोदरचं 18 होतं, आता 28 झालं, म्हणजे हा जो फरक आहे तो 10चा आहे. त्यानंतर अत्यंतिक काल आणि दीर्घकाल उत्पादन फल. यामध्ये साहजिकच 3 प्रवृत्तीचा विचार करून अल्पकाल, दीर्घकाल यांचा संदर्भ घेतला जातो. उत्पादन फल एका चल निविष्टीनुसार ठरवलं जातं. त्यानंतर त्यामध्ये हा जो दुसरा टप्पा आहे तो घटता प्रत्यय. या टप्प्यामध्ये आपणास असं आढळून येतं की एकूण उत्पादन वाढत आहे, सरासरी उत्पादन घटत आहे, सीमांतिक उत्पादन देखील घटत जातं. त्यानंतर ह्या वाढत्या प्रत्ययाची किंवा त्याची जी कारणे आहेत ती अनेक प्रकारची कारणं आहेत. उदाहरणार्थ वाढत्या प्रत्ययाची स्थिर उत्पादन घटकाचा पूर्ण आणि प्रकर्षित वापर केला जातो. अविभाज्यता, त्यानंतर अंतर्गत अनुकूलता, ही त्याची 3 मुख्य कारणे. तर घटत्या प्रत्ययाची प्रामुख्याने 3 किंवा 3 कारणं सांगता येतील. असमतोल, अंकित प्रतिकूलता आणि अपूर्ण पर्याप्तता, ही 3 कारणं सांगता येतील. त्यानंतर उत्पादन फल हे 2 चल निविष्टीसह देखील केले जातं. त्यामध्ये व्यवसाय संस्थेत 3 प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात. एक प्रकारचा म्हणजे परिव्यय किती करायचा, दुसरा उत्पादन किती वस्तूंचं करायचं, त्यानंतर त्यासाठी लागणारे भांडवल निवडणे, आणि तिसरा म्हणजे उत्पादन पातळी गाठायची की त्यामुळे महत्तम नफा प्राप्त होऊ शकतो. त्यानंतर समपरिव्यय रेषा, ज्याला आपण आयसो कॉस्ट कर्व म्हणतो. त्यानंतर यामध्ये निविष्टीचा किमान परिव्यय संयोग जो आहे तो 2 प्रकारे सोडवला जाऊ शकतो. विशिष्ट उत्पादन पातळी किमान परिव्ययात साध्य करणे आणि विशिष्ट परिव्ययात कमाल उत्पादन पातळी गाठणे. अर्थात विशिष्ट उत्पादन घटकाच्या निर्देशक नाम वक्राला जी समपरिव्ययरित्या स्पष्ट करते त्याला आपण विशिष्ट उत्पादन पातळी असं म्हणू शकतो. त्यानंतर साहजिकच विशिष्ट परिव्यय कमाल उत्पादन पातळी गाठणे, आणि यामध्ये जे आहे त्यामध्ये उत्पादन विस्तार पद, त्यानंतर वाढता स्थिर आणि घटता अनुमाप प्रत्यय, त्यामध्ये ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या प्रवृत्तीमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने 3 घटक दिसून येतात. वाढता अनुमाप प्रत्यय, स्थिर अनुमाप प्रत्यय आणि घटता अनुमाप प्रत्यय. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही वर्ड्स अँड देअर मिनिंग म्हणजे पारिभाषिक शब्द आणि चे अर्थ दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ या ठिकाणी या युनिटच्या शेवटी उत्पादन फल, त्यानंतर वाढता अनुमाप प्रत्यय, म्हणजे सर्व निविष्टीच्या वाढीतील प्रमाणापेक्षा एकूण उत्पादनात जर जास्त वाढ होत असेल त्याला आपण वाढता अनुमाप प्रत्यय म्हणतो. त्यानंतर स्थिर अनुमाप प्रत्यय म्हणजे सर्व निविष्टीच्या वाढीतील प्रमाणा इतकेच उत्पादन वाढते. त्यानंतर घटता म्हणजे या ठिकाणी सर्व निविष्टीच्या वाढीतील प्रमाणापेक्षा एकूण उत्पादन कमी होते. त्यानंतर समपरिव्यय रेषा म्हणजे ज्या रेषेवरील बिंदू 2 निविष्टीपेक्षा समूहावरील होणारा एकूण परिव्यय समान असतो त्याला आपण समपरिव्यय रेषा असं म्हणतो. त्यानंतर यातला 3rd युनिट जे आहे युनिट नंबर 9, त्यामध्ये ब्रेक इव्हन पॉइंट म्हणजे काय, इट इज गिवन इन इंग्लिश हिअर. meaning of the break even point. What is break even point? Which is the when revenue of the cost of function lines P is equal to benefit break even point here. Linear revenue function, linear cost function, non-linear revenue function. Here the amount of which remains after the deduction variable cost from value of the sales is called contribution. It is the ratio between total sales and balance
amount of after deducting total revenue also. So here contribution means total revenue minus total variable cost also. Here example is given here in your book. It means that how much is the per unit contribution here, 20 to 10 rupees 10 here. Then it is also given here example. या ठिकाणी जे उदाहरण दिलंय ब्रेक इव्हन पॉइंटचं, those breakdown important point. BEP has important functions. It is also important in position of organization for decision making. Secondly, it is important for components of products. Thirdly, it is important for choosing product technology. Then place of the product and sales of the cost also here. If the firm increases advertisement expenditure 20,000, then the new break-even would be 15,000 unit also. Yeah, pratyek, there are some words and their meanings are also given. Here, total revenue means price multiplied by quantity sold. What is total cost? Average cost multiplied by output product. Then total revenue functions a relationship between total revenue and changes in the number of units sold here. Total cost function here a relationship between total cost and the change in the number of goods produced here. Then here is the profit or loss. Profit minus TR, profit is equal to profit minus TR minus TS, where TR is more than total cost. Total revenue is more than total cost here. Then loss here, total revenue is less than total cost here. No profit, no loss is known as break-even point here. When there is no profit or no loss, that means the cost of production and sales of production is equal. That is known as break-even point. It is the point where the total cost incurred on the production of a certain level of output is exactly prevailing to the total income earned by the sale of that output produced also. That means here TR is equal to TC is called break-even point here. Then there are also some words and their meanings are also given at the end of each unit here also. मराठीमध्ये ज्याला आपण ब्रेक इव्हन पॉइंट म्हणजे ना नफा ना तोटा असं म्हणू शकतो. अर्थात ना नफा ना तोटा यापूर्वी आपण जे मागच्या घटकात पहिले परिव्ययाचा विचार केला त्यामध्ये स्थिर परिव्यय आणि चल परिव्यय ह्या संज्ञा समजावून घेतल्या. त्यामध्ये स्थिर परिव्यय आणि चल परिव्यय बरोबरच महत्तम नफा मिळवण्यासाठी ज्यावेळेस आपण उत्पादन केलं जातं आणि त्या उत्पादनाचा एखाद्या वेळेस व्यवसाय संस्थेचा एकूण परिव्यय किंवा एकूण प्राप्ती समान होते, अशा वेळी त्या व्यवसाय संस्थेला ना नफा ना तोटा स्थिती असते असं म्हटलं जातं. कमी उत्पादन असेल तर त्या ठिकाणी तोटा होऊ शकतो कारण विक्री कमी होते, आणि जर जास्त उत्पादन झालं तर त्यामध्ये नफा जास्त होऊ शकतो. परंतु नफा आणि तोटा या बिंदूचं उत्पादन जर शून्य असेल म्हणजे एकाच पातळीवर असेल तर त्याला आपण शून्य नफा म्हणतो. म्हणजे या स्थितीला आपण ना नफा ना तोटा पद्धती असं म्हणतो. अर्थात यामध्ये परिव्यय फल प्राप्तिफल यांचा विचार केला जातो. हे ज्या आकृत्या तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत पान या ठिकाणी आकृती नंबर 9 एक ना नफा ना तोटा बिंदू, त्यामध्ये अक्ष अक्षावर उत्पादन दाखवलेलं आहे आणि अय अक्षावर परिव्यय प्राप्ती तोटा आणि नफा दाखवलेला आहे. आणि त्यामध्ये एकूण प्राप्ती आणि एकूण परिव्यय या दोन्हीचा जो मूळ रेषा प म या आकृती पूर्वी दाखवणारा भाग हा तोटा असतो आणि प म या आकृतीनंतर दाखवलेला भाग हा नफा दर्शवला जाऊ शकतो. ना नफा ना तोटा बिंदू स्पष्टीकरण पद्धत जी आहे त्यामध्ये उत्पादन परिमाणाच्या आधारे आणि विक्री मूल्याच्या आधारे ही आकृती दाखवली जाते. अर्थात या दोन्ही पद्धती ज्या आहेत त्यामध्ये उदाहरणे जर आपण समजावून घेतलं तर उत्पादन परिमाणाच्या आधारे उत्पादन ज्या परिमाणाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या एकूण प्राप्तीतून स्थिर परिव्यय आणि चल परिव्यय पूर्णपणे भरून निघतात ते परिमाण म्हणजे ना नफा ना तोटा बिंदूचे परिमाण होय. हे परिमाण एका सूत्राच्या सहाय्याने स्पष्ट केलं जातं आणि जे सूत्र आहे ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे तुम्हाला की ना नफा ना तोटा बिंदू परिमाण म्हणजे एकूण स्थिर परिव्यय अपॉन किंवा भागिले किंमत वजा सरासरी चल परिव्यय होय.
म्हणजे या ठिकाणी जी आकृती तुम्हाला दाखवलेली आहे की या ठिकाणी 9-2 ना नफा ना तोटा बिंदू अरेषीय फल, त्याला आपण आकृती असं म्हणू शकतो. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये जे आहे ते ना नफा ना तेटू बिंदू उत्पादन परिमाण विक्री मूल्याच्या आधारे करत असताना यामध्ये जर बहुवस्तू व्यवसाय संस्थेला नफा ना तोटा बिंदू ठरवण्यासाठी पहिल्या पद्धतीपेक्षा दुसऱ्या पद्धतीचा जास्त उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे या ठिकाणी ना नफा ना तोटा बिंदू व्यवस्थित निश्चित करण्याचे सूत्र जे आहे त्यामध्ये विक्री मूल्य म्हणजे सेल्स रेव्हेन्यू किंवा सेल्स प्राइस इज इक्वल टू किंवा विक्री मूल्य बरोबर एकूण स्थिर परिव्यय भागिले सरासरी चल परिव्यय 1 वजा भागिले किंमत. आता या पूर्वीच्याच उदाहरणातील आकडेवारी घेऊन जर आपण या पद्धतीमध्ये जर ना नफा ना तोटा बिंदूचं परिमाण पाहिलं तर ते कसं होईल आपण पाहू शकतो. एकूण स्थिर परिव्यय या ठिकाणी तुम्हाला समजा 40,000 रुपये दिलेला आहे आणि सरासरी परिव्यय 10 रुपये आणि किंमत 20 रुपये असेल तर या ठिकाणी विक्री मूल्य बरोबर 40,000 भागिले 10 अपॉन 1 वजा 10 भागिले 20 म्हणजे 40,000 अपॉन किंवा भागिले 1/2 बरोबर म्हणजे 40,000 मल्टिप्लाइड बाय 40,000 गुणिले 2 बरोबर 80,000 रुपये हे एकूण विक्री मूल्य होईल. या ठिकाणी ना नफा ना तोटा बिंदू गाठलेला असताना व्यवसाय संस्थेला 80,000 रुपये विक्री मूल्य म्हणजे एकूण प्राप्ती मिळते. या ठिकाणी व्यवसाय संस्थेचा एकूण परिव्यय देखील तेवढाच म्हणजे 80,000 रुपये आहे. म्हणून या ठिकाणी 80,000 रुपये विक्री मूल्य हे ना नफा ना तोटा बिंदूचे विक्री मूल्य आपल्याला म्हणता येईल. अर्थात यामध्ये आकृतीच्या सहाय्याने योगदानाचं स्पष्टीकरण करत असताना एकूण विक्री मूल्य वजा एकूण चल परिव्यय भागिले एकूण विक्री किंवा योगदानाचं प्रमाण प्रति नगानुसार जर काढायचं ठरलं तर किंमत वजा सचप म्हणजे सरासरी चल परिव्यय भागिले किंमत असं आपल्याला त्याचं स्पष्टीकरण देता येईल. म्हणजे अल्पकाळात किंवा दीर्घकाळात देखील हा जर योगदान इक्वल किंवा कॉन्ट्रीब्युशन समान असेल तर आपल्याला बीईपी म्हणजे ब्रेक इव्हन पॉईंट किंवा ना नफा ना तोटा बिंदू मिळू शकतो. वाढत्या नागाच्या विक्रीतून योगदान वाढत जाते. प्रथम चल परिव्यय भरून काढला जातो, नंतर स्थिर परिव्यय भरून काढला जातो आणि शेवटी आपल्याला ना नफा ना तोटा ह्या बिंदूचं प्राप्ती होऊ शकते. अर्थात याचं जे महत्व आहे म्हणजे ना नफा ना तोटा बिंदू या संकल्पनेचं महत्व व्यवसाय संस्थेला निर्णय प्रक्रियेत त्याचा जास्त उपयोग होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे वस्तूचे उपभाग ज्याला आपण कॉम्पोनंट्स म्हणतो त्याचे देखील प्रमाण ठरवण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. कारण बऱ्याच वेळेला व्यवसाय संस्थांना वस्तू उत्पादनासाठी लागणारे सुटे भाग आपण स्वतः निर्माण करावे की ते भाग विकत घ्यावेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी या बीईपीचा म्हणजे ना नफा ना तोटा बिंदूचा उपयोग होऊ शकतो. त्यानंतर सुयोग्य तंत्रज्ञानाची निवड करण्यासाठी देखील या ना नफा ना तोटा बिंदूचा उपयोग होऊ शकतो. त्यानंतर वस्तूचं स्थान ठरवण्यासाठी म्हणजे एकाच वेळी मुख्य आणि गौण वस्तूचं उत्पादन करतात अशा वेळी ना नफा ना तोटा बिंदूचा वापर आपल्याला करता येतो. किंवा विक्री परिव्यय म्हणजे ज्यामध्ये जाहिरात किंवा विक्री परिव्यय करून विक्री वाढवता येते अशा वेळी विशिष्ट जाहिरात परिव्यय केल्यानंतर किती प्रमाणात वस्तूची विक्री वाढेल याचा देखील आपल्याला त्या ठिकाणी उपयोग होऊ शकतो. तसंच उत्पादनाचं नियोजन करण्यासाठी देखील आपल्याला म्हणजे कोणत्या वस्तूचं उत्पादन किती करावं त्याबाबतचा व्यावहारिक निर्णय या प्रतिमानामुळे घेता येऊ शकतो. तसंच वस्तूची किंमत आणि गुणवत्ता ठरवण्यासाठी देखील आपल्याला या बीईपीचा म्हणजे ना नफा ना तोटा पद्धतीचा किंवा तंत्राचा वापर करता येऊ शकतो. कारण एखाद्या वस्तूची संभाव्य विक्री होऊ शकेल हे जर आपण लक्षात घेतलं तर त्या वस्तूची किंमत आणि गुणवत्ता काय ठेवायची याबाबतचा देखील आपल्याला निर्णय त्यामध्ये घेता येऊ शकतो. अर्थात ना नफा ना तोटा बिंदू विश्लेषणाचं हे जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते आपल्याला यामध्ये स्पष्ट करता येऊ शकतात. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ तसेच काही स्वयं अध्ययनासाठी जे प्रश्न दिलेले असतात त्यामध्ये चूक बरोबर रिकाम्या जागा किंवा थोडक्यात उत्तरे द्या त्याचे देखील उत्तरे दिलेले असतात ते लिहून काढणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ या ठिकाणी या युनिटच्या शेवटी काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये एकूण प्राप्ती म्हणजे काय तर विक्री केलेल्या एकूण नगाची किंमत संख्या आणि किंमत. एकूण परिव्यय म्हणजे काय तर उत्पादक वस्तू संख्या गुणिले सरासरी एकूण परिव्यय.
एकूण प्राप्तिफल म्हणजे काय, ज्याला आपण TRF म्हणतो, म्हणजे टोटल रेव्हेन्यू फंक्शन. विक्री केलेल्या नगाच्या बदल्यात संख्येबरोबर एकूण प्राप्ती किती होते ते दर्शवणाऱ्याला प्राप्तिफल संबंध. एकूण परिव्यय फल म्हणजे टोटल कॉस्ट फंक्शन, उत्पादन केलेल्या नगाच्या बदलत्या संख्येबरोबर एकूण परिव्यय किती होतो ते दर्शवणारा परिव्यय. नफा तोटा प्रॉफिट लॉस, एकूण परिव्ययापेक्षा एकूण प्राप्ती जर जास्त असेल तर त्याला आपण नफा म्हणतो. म्हणजे एकूण प्राप्ती ही जर एकूण परिव्ययापेक्षा जास्त असेल तर तो नफा. या उलट एकूण प्राप्ती जर एकूण परिव्ययापेक्षा कमी असेल, लेस दॅन, तर त्या ठिकाणी तोटा असू शकतो. आणि ना नफा ना तोटा, ऑन द नो प्रॉफिट नो लॉस ऍट दिस पॉइंट इट इज नोन ॲज ब्रेक इव्हन पॉइंट. म्हणजे उत्पादनाच्या ज्या नग संख्येला त्या नगाच्या उत्पादनासाठी झालेला एकूण परिव्यय आणि त्या नग संख्येची विक्री करून आलेली एकूण प्राप्ती, हे दोन्ही जेव्हा समान असतात त्यावेळेस आपण त्याला ना नफा ना तोटा बिंदू असं किंवा एकूण प्राप्ती बरोबर एकूण परिव्यय असं म्हणू शकतो. कॉन्ट्रीब्युशन किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये योगदान म्हणतो, म्हणजे एकूण विक्री मूल्यातून एकूण चल परिव्यय वजा केल्यानंतर जी शिल्लक राहते त्याला आपण योगदान म्हणतो. रेषीय आणि अरेषीय फल, त्याला आपण लायनर अँड नॉन लायनर फंक्शन म्हणतो. एका सरळ रेषेत व्यक्त होणारे फलसंबंध हे रेषीय फल असतं आणि एका वक्रामुळे व्यक्त होणारे फल हे अरेषीय फल असतं. अशा रीतीने यामध्ये प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ देखील दिलेले असतात. त्यानंतर यातलं युनिट नंबर 11 जे आहे, इन इंग्लिश बुक इट इज नोन एज सप्लाय. Market conditions here, supply also here. Then those are here market conditions here. These are supply here. Supply means the amount of units goods seller is willing to sell at the given price or per unit here. That is known as supply here. The law of supply is given here. The law of supply explains how suppliers changes the supply according to the changes in the price. There are some expansion and contraction of supply, that means increase and decrease in the supply also. There is also elasticity of supply. EOS is known as the elasticity of supply. Elasticity of supply explains the magnitude of relationship between price of commodity of quantity supplied of that commodity. What is the change in the quantity supplied of a commodity due to the change in the price of that commodity? There are various types of these supply elasticity also, and those are types here given as per the here. Those prices, first economic perfect electric supply, when a small changes in the price bring it large or infinite change in the quantity supplied of a commodity, we say that the supply is infinite one. Then second is perfectly inelastic supply. Here, when any change in the supply of commodity gives no impact of the supply that commodity, it is known as perfectly inelastic one. These are the two types of elasticity of supply also. There are practical significance of these activity supply also. Price of a commodity. Then second is a rise in the level of production. Third one is imposition of taxes. Then fourth one is tax burden. Then next one is financial assistance, then international trade. So these are some factors of supply elasticity also. These are some, are of course tax burden, like tax levying, the sharing of burden is also linked with the elasticity of demand and supply. Impossible taxes, elasticity, demand and supply both plays an important role in the determination of policies of taxes also. Then rise in the level of production. When the level of production, agriculture and other allied products are in fluctuations in the production, these agriculture production rises or falls, rise or fall depend upon the rainfall and availability of climate conditions also. Then sometimes price of a commodity determined not only by
its demand and supply, but also by the elasticity of demand also. Then financial assistance, government sometimes and other of financial assistance to the both business class and general public also, so that they get some commodities and reasonable price also. Then international trade, a nation can earn foreign exchange while international trade controlling import and export promotions is always policy of a nation. Commodities that have demand for from abroad and commodities whose internal supply is elastic one. Such commodities can exported by providing export incentives. This will be helpful to the nation to attain equilibrium of balance of payment also. There are also some words and their meanings are also given here at the end of this unit also. Here supply, it is the units or goods made available for sale by the supplier per unit of time is known as supply one. Then what is law of supply here? Law of supply is given, other things being remain. This is very important. Other things being remaining the constant or same. The rise in the price of commodity leads to the rise in the supply of that produce, and fall in the price in the leads to the fall of the quantity of supplied of that product. There are also some words and their meaning, such types of answer questions for self-study. Suppose here question number 2 is for self-study. The short answers given here. And at the end of the each unit, a summary also is given here. मराठी पुस्तकात त्यामध्ये तुम्हाला हा जो दहावा घटक आहे त्यामध्ये सप्लाय म्हणजे पुरवठा म्हणजे काय, अर्थात पुरवठा हा जो शब्द आहे तो अर्थशास्त्रामध्ये एका विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला विक्रेते वस्तूची जेवढी नगसंख्या विकण्यास तयार असतात त्या नगसंख्येला आपण पुरवठा असं म्हणतो. अर्थात या व्याख्येमध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, विशिष्ट कालावधी आणि विशिष्ट किंमत पुरवठा. याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी दोन्ही संदर्भ आवश्यक असतात. म्हणजे समजा भाजी बाजारामध्ये बटाट्याचा पुरवठा 10 क्विंटल आहे असे विधान केलं तर ते अपूर्ण होते. त्याऐवजी सोमवारी 4 रुपये किलो दराने 10 क्विंटल बटाट्याचा पुरवठा होता असे म्हणणे योग्य ठरते. म्हणजे या ठिकाणी वस्तूची किंमत आणि एकूण पुरवठा या दोन्ही बाबी स्पष्ट केलेल्या असतात. या स्पष्टीकरणात आणखी दोन मुद्दे महत्वाचे आहेत. एखाद्या वस्तूचा विशिष्ट वेळेस साठा म्हणजे स्टॉक आणि त्याला पुरवठा असं म्हटलं जातं. विशिष्ट वेळेचे एकूण उत्पादन म्हणजे पुरवठा असं नेहमी व्यवहारात म्हटलं जातं. पण एका विशिष्ट वेळेचा सर्व साठा किंवा एकूण उत्पादन जे विक्रेते बाजारात विक्रीसाठी आणतीलच असं नाही. अचानक किंमत जर वाढली तर उत्पादन आणि सर्व साठा बाजारात विक्रीसाठी आणला जाईल. परंतु अचानक जर किंमत कमी झाली तर त्या ठिकाणी तेवढ्या वस्तू मार्केटमध्ये किंवा बाजारात आणल्या जात नाहीत. पुरवठा तक्ता आणि पुरवठा वक्र यामध्ये समजा ज्वारीची किंमत या ठिकाणी 2 रुपये किलो असेल आणि ज्वारीचा पुरवठा त्यावेळेस 5 क्विंटल असेल. जर ज्वारीची किंमत आणखी 2 रुपयाने वाढली म्हणजे 2 रुपयावरून 4 रुपये झाली तर साहजिकच ज्वारीचा पुरवठा देखील आणखीन 5 क्विंटलने म्हणजे वाढेल. म्हणजे या ठिकाणी 10 क्विंटल ही ज्वारीचा पुरवठा होईल. जर ज्वारीची किंमत आणखी 2 रुपयाने वाढली म्हणजे 6 रुपये किंमत झाली 6 रुपये किलो प्रमाणे तर त्या ठिकाणी आणखीन ज्वारीचा पुरवठा 15 क्विंटल होईल. म्हणजे आणखीन 8 रुपये किलो जर ज्वारीचा भाव झाला तर एकूण पुरवठा 20 क्विंटल होऊ शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या किमतीला पुरवठा कसा बदलतो हे यावरून आपल्याला इथं जे आकृती पुरवठ्याचा वक्र दाखवलेला आहे त्यावरून दिसेल. अक्षय अक्षावर ज्वारीचा पुरवठा क्विंटल मध्ये आणि अय अक्षावर आपल्याला त्या ठिकाणी ज्वारीची किंमत दाखवलेली आहे. ज्वारीची किंमत 2, 4, 6, 8 रुपये प्रमाणे तर पुरवठा 5, 10, 15, 20, 25 याप्रमाणे दाखवलेला आहे. म्हणजे जशी किंमत वाढत जाते त्या प्रमाणात पुरवठा वाढत जातो. म्हणजे या ठिकाणी हा जो वक्र आहे किंवा ही जी पुरवठा रेषा आहे ती खालून वर किंवा डावीकडून उजवीकडे वाढत गेलेली आपल्याला दिसून येते. तर याच मध्ये आपल्याला पुरवठ्याचा विस्तार आणि संकोच किंवा ज्याला आपण वृद्धी आणि घट म्हणतो ते देखील आकृती नंबर 10.2 वर आणि 10.2a वर दाखवलेले आहे. पुरवठ्याची लवचिकता म्हणजे प्रामुख्याने मागणीच्या लवचिकतेप्रमाणे पुरवठ्याच्या लवचिकता देखील विचार केला जातो. पुरवठ्याची लवचिकता ही प्रामुख्याने जर पुरवठा कमी असेल
तर त्यामध्ये वस्तूची किंमत कमी असल्यामुळे हे कारण असू शकतं. पुरवठ्याचे लवचिकतेचे दोन एकांतिक प्रकार मानले जातात, अनंत लवचिक पुरवठा आणि पुरवठ्याची शून्य लवचिकता. ज्यावेळेस वस्तूच्या किमतीत थोडा बदल झाल्यामुळे वस्तूच्या पुरवठ्यात प्रचंड प्रमाणात किंवा अमर्याद बदल होतो, त्याला आपण अनंत लवचिक पुरवठा म्हणतो. या उलट पुरवठ्याची शून्य लवचिकता म्हणजे ज्यावेळी वस्तूची किंमत वाढली किंवा कमी झाली तर त्याला वस्तूच्या पुरवठ्यावर काही परिणाम होत नाही, त्यावेळी पुरवठ्याची लवचिकता शून्य आहे असं म्हटलं जातं. त्यानंतर पुरवठ्याच्या लवचिकतेचं मापन करताना आपल्याला पुरवठ्याचा शेकडा बदल भागिले किमतीतील शेकडा बदल बरोबर पुरवठ्याची लवचिकता हे सूत्र सांगता येऊ शकतं. आता हे उदाहरण जर समजून घ्यायचं झालं तर किंमत 10 रुपये असताना पुरवठा 10,000 नग, किंमत 12 रुपये असताना पुरवठ्याची नगाची संख्या जर 15,000 असेल तर एका नगाप्रमाणे 2 रुपये किंमत वाढली तर पुरवठा 10,000 वरून 15,000 पर्यंत वाढला. म्हणजे पुरवठ्याची लवचिकता या ठिकाणी आपल्याला काढायची असेल, पुरवठ्यातील शेकडा बदल हा 50% आणि किमतीतील शेकडा बदल हा 20% असेल तर या ठिकाणी पुरवठ्याची लवचिकता आपल्याला 2.5 अशी स्पष्ट करता येईल. त्यानंतर पुरवठ्याचे लवचिकतेचे परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ कालावधी, कालावधी हा अत्यल्प काळ, त्यानंतर दीर्घ काळ, त्यानंतर यामध्ये उद्योगाचा आकार म्हणजे पहिला घटक जो आहे तो कालावधी, दुसरा घटक आहे तो प्रामुख्याने उद्योगाचा आकार. एखाद्या वस्तूच्या पुरवठ्याची लवचिकता उद्योगाच्या आकारावर अवलंबून असते. लघु उद्योगामध्ये लागणारा कच्चा माल, मजूर, इतर उत्पादन घटक यांची येणारी मागणी लहान प्रमाणात असते. हे उत्पादन घटक थोडी किंमत जास्त देऊन उपलब्ध होऊ शकतात, त्यामुळे लघु उद्योगात वस्तूचा पुरवठा लवचिक असतो. या उलट मोठ्या उद्योगात मात्र घटकाचं लागणारं प्रमाण जास्त असल्यामुळे वस्तूची किंमत थोडी वाढवली तर त्यात जास्त उत्पन्नासाठी जास्त उत्पादन घटक मिळतील याची खात्री नसते. त्यानंतर परिणाम करणारा तिसरा घटक आहे भांडवली गुंतवणूक. अर्थात भांडवल हे लघु उद्योगाला अल्प प्रमाणात तर मोठ्या उद्योगाला जास्त भांडवल आवश्यक असतं. अल्प काळामध्ये उत्पादित वस्तूचा पुरवठा अलवचिक असतो तर दीर्घ काळामध्ये तो लवचिक होऊ शकतो. दुर्मिळ उत्पादन घटक, काही विशिष्ट प्रकारच्या उत्पादन प्रक्रियेत उत्पादनासाठी लागणारे काही विशिष्ट घटक हे अतिशय दुर्मिळ असतात किंवा काही वेळेस ते पर्याय उपलब्ध नसतात. अशा वेळेस त्या प्रकारच्या उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या वस्तूचा पुरवठा अलवचिक राहू शकतो. साहजिकच पर्यायी वस्तू जेव्हा विविधता असते त्यावेळेस पर्यायी बाजार उपलब्ध असतात. अशा एखाद्या बाजारात वस्तूची किंमत घटली किंवा कमी झाली तर दुसऱ्या बाजारात वस्तूची विक्री करणं शक्य होतं. अशा वेळी वस्तूचा पुरवठा लवचिक असतो. तसंच उत्पादित वस्तूंमध्ये मागणीतील बदलाप्रमाणे पुरवठ्यात बदल करता येणं सहज शक्य असतं. उत्पादन तंत्रात बदल करता येण्याची शक्यता, एखादा कारखाना किंवा व्यवसाय जेव्हा बंद करून पुन्हा चालू करता येत असेल म्हणजेच उत्पादनासाठी लागणारे उत्पादन घटक सहज उपलब्ध होत असतील तर त्यांच्या तंत्राचे श्रम आणि भांडवल यांच्या प्रमाणात अदलाबदल करणे शक्य असतं. पुरवठा लवचिकता ही जी आहे त्याचं व्यावहारिक महत्व अनेक दृष्टीने किंवा त्यामध्ये 6 मुद्दे आपल्याला स्पष्ट करता येतात. वस्तूची किंमत ही ठरते, त्याप्रमाणे मागणी लवचिकता आणि पुरवठ्याची लवचिकता यांचाही किमतीवर प्रभाव पडतो. उत्पादनात वाढ होऊ शकते. शेतीमाल प्राथमिक स्वरूपाच्या उत्पन्नात जसं अन्नधान्य, खाद्यतेल, कापूस, ऊस इत्यादी मध्ये प्रतिवर्षी कमी जास्त बदल होतात. त्याला कारणे अनेक असतात. पर्जन्यमान, वारा, उष्णता किंवा आर्द्रता हे नैसर्गिक घटक त्याला कारणीभूत असतात. त्यानंतर कर आकारणी, मागणीच्या लवचिकतेप्रमाणे पुरवठ्याच्या लवचिकतेचा संबंध येतो. वस्तूच्या पुरवठा ज्यावेळेस धान्य, फळे, दूध, भाजीपाला अशा वस्तू जर कर लादले तर साहजिकच त्याचं उत्पादन अल्प काळात तरी कमी करता येत नाही, कारण त्यामध्ये उत्पादन निश्चित स्वरूपाचे असतं. करभार, कर आकारणीप्रमाणे करभार विभागणी ही देखील निश्चित केलेली असते. साधारण अप्रत्यक्ष करांचा म्हणजे वस्तूवरील करांचा, ज्यामध्ये जकात कर, विक्री कर इत्यादींचा समावेश असतो, त्याचा संबंध याच्याशी येऊ शकतो. त्यानंतर अर्थसहाय्य, सरकारने जर व्यावसायिकांना किंवा जनतेला वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून आर्थिक मदत दिली, ज्याला आपण सबसिडी म्हणतो, तर ते सबसिडी म्हणजे अर्थसहाय्य होय. अर्थसहाय्य हे काही विशिष्ट वस्तूसाठी किंवा विशिष्ट गटातील वस्तूंना दिलं जातं. त्यामुळे उत्पादनात आणि रोजगारात वाढ होते. उदाहरणार्थ खादी ग्रामोद्योग
या व्यवसायाला सरकार अर्थसहाय्य देतं किंवा शेतीला उपयुक्त असणाऱ्या खतावर, त्यानंतर प्राथमिक अवजारावर अर्थसहाय्य दिलं जातं. त्यामुळे साहजिकच दीर्घकाळामध्ये उत्पादन वाढवून शेतीमालाचा पुरवठा लवचिक होऊ शकतो. त्यानंतर 6वं यातलं महत्वाचा घटक आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये योग्य नियोजन करून सरकार विदेशी चलन मिळवू शकतं, आयात नियंत्रण करून किंवा निर्यात वाढवून, जसं या वर्षी आपली 31 मार्च पूर्वी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 400 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त निर्यात आपण करू शकलो. अर्थात ज्या वस्तूंना परदेशात मागणी आहे अशा वस्तूंचा देशांतर्गत पुरवठा लवचिक करून अशा वस्तूंची निर्यात प्रोत्साहने देऊन निर्यात वाढवता येणं शक्य असतं. म्हणजे जसं आपण या वर्षी या निर्यात वाढीमध्ये जे उद्दिष्ट आहे ते मोठ्या प्रमाणात गाठलं आहे, त्याप्रमाणे या सप्लायचा किंवा पुरवठ्याचा उपयोग करता येऊ शकतो. त्यानंतर यातलं पुढचं जे युनिट आहे ते मार्केट कंडिशन, प्राइस, आउटपुट अँड डिसिजन्स हिअर. यामध्ये प्रामुख्याने introduction to the price, the market conditions here. There are some market conditions, factors affecting the price of goods here. There are some factors also here. Those factors are such as scale of production and cost of production. Then second, market competition. Third one, government policy. And next is here, that is the government policy. Then fourth point is substitutes and complements are also here, and those objectives of the firms also here. Those factors are affecting goods, scale of production and cost. As the firms explain here, the experience increasing marginal productivity and those production to establish itself the market, or due to the reducing average cost of firms, reduce the price, thereby trying to the generate the greater consumer base also here. Then market competition here, it is also known as the producer needs to take the into the consideration of number of competitors for his product also. Then here, third one is government policy here. The government policy is also one of the firms needs consider government decisions, also government by the large control firms here. The firms have to obtain license also, abide to the government rules and regulations also. The government policy change according to the circumstances. Firms may permit it to produce more the present government, but the government future may put prohibition restrictions on such rise of production also. Sometimes such types of production rise in the interest of rates, increase in the cost of capital, leading to the rise in cost of production, and the prices would rise thereby also. This is how one of the government policy or market conditions. Then there are some objectives of the firms also. Those objectives are given here, and those objectives are maximize sales turnover here. For market maximization, in the traditional analysis, profit maximization has been as the only and basic objective of the firm. In private sector, any business emerges with the lone objectives of the profit maximization here. Maximization profit is equal to revenue minus cost here. Firms try to maximize their profit by either reducing the cost or by producing the cost per increasing the revenue also. In economic analysis, we have studied that firm keeping these objectives of the firm in mind. In perfect competition market, firms cannot determine the price also, because it will be decided by the consumers also. That means average cost AC is minimum one. This is how the firm perfectly competition market PCM can maximize the its profit also. Sometimes there are also other objectives, maximization of sales turnover also. And here, apart from the profit maximization and less sales maximization, firm also carries some other objectives. The firm try their
luck by expanding their business in hitherto explored areas also. And such types of, in modern days, firms aim at attaining the number of positions in the market. The rise in the sales turnover identified as symbol of their success also. As the firm gain, their relative importance of the firm also increases. The firm's selling cost products may gain higher profits. This would be the cost of law based on the customer, while firms accepting lower profits may gain more or more customers as their sales increase due to the personal or more publicity also. The rise in the sales enable these firms to maximize these profits or low price but higher level of sales also. The rise in the sales turnover would be enabled firms lead such types of markets. Some firms whose names would be come to the forefront in their respective fields are Asian Paints here, Paints, then Bajaj Scooters, then Telco, now Tata Motors in the field of the heavy motors vehicles. These firms fix their profit margin at level of 15 to 20% of their production cost also. And here, because of this fixation of the cost of production, increase the sales thereby and ensure that they are ranked first in the market also. There are some other objectives also. Other apart from the profit maximization, the sales maximization firms also cherish to some other objective. The firms try their luck by expanding their business in the either to explore areas. This is one. Once they are successfully in their area of the business, the firms expand their to do to these firms try to grow and in the area like their capital turnover, then market position, leadership, economic growth is their objectives. Firms try to claim the distinction of the market. Some firms also show their keen interest in the keeping their shareholders and workers, employees, and customers happy. The firm chalk out their plans with the objectives of the controlling its competitors or eradicating rivals competitors of the market. There are some firms who can concentrate on research and technology program also. The points above can be illustrated by using some real life examples. The Tatas are into the numerous business activities apart from the production of the iron and states also. And Texas are also production of the many consumers during also. So they are not only the basic and heavy industries also. There are some objectives also here given. The management of the seek maximization increase. Such types of this is possible when firms growing there making huge profits. Hence, they allocate more or less one. There are some importance of the growth of the firm. Second, objectives of the managers is to sell their production promotions help to the bring such types of employees, workers, and officers low cadre under their command or control. This enables their importance of the firms which possible only. Like promotions, there are some managers also seek to the possibility of bringing the many financial control as possible under the control also. Then there are some classification of market structure. We know the meaning of the market in the economic literature. Market does mean the particular place, but it is related to the exchange. Market relation of establishment of exchange relationship between buyers and sellers. Market can be established through the shops, telephones, letters, and internet also. Competitors in the soul of the market system, it is the highest, the competition higher would be the protection of interest of the produce customers. The efficiency of the firms increase in the cost of production falls in the an ideal standard of economic affairs also. In practice, when we talk the markets, we actually speak out all
talk about the market structure. Their market structure is classified on the basis of buyers and sellers, natures of product, then freedom of entry, then exit of producers. These are the major markets identified on the basis also. The criteria of mentioned as above here. In the importance of market for optimization, then market leadership, then third one is economic progress, then there are some fourth one is elimination of rival of the firms also. So these are some factors here uh, to be featured one. Perfect competition, it is the characterized by the existence of larger buyer and seller selling homogeneous goods also. There are some questions also at the end of each unit also here. Then there are some words and their meanings are given at the end of each unit here. For example, here diversification, where a single firm is producing varied products and is into the varied business. First is price discrimination. It is the policy of monopolist where in the he can charge different prices from different buyers or customers for homogeneous product. Then what is product differentiation? Differences in the nature of the product either created by the producer or by illusion to sell product arising among the large number of buyers, or such differences could be known as product discrimination. At the end of such units, there are some summaries and words and their meanings are also given. Also some questions and answers. Now, short answer type question here, self-study questions number 3. Some answers are also given. Also, there are some true and false. Then fill in the proper words also given. मराठी पुस्तकामध्ये ज्याला आपण अशा प्रकारचं बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि किंमत म्हणतो, तर त्यामध्ये उत्पादन परिणाम आणि उत्पादनाचा परिणाम करणारे जे घटक आहेत, कोणत्याही व्यवसाय संस्थेचा जसा विस्तार होतो तसा त्याला वाढत्या सीमांतिक प्रत्ययाचा अनुभव येतो. अर्थात यामध्ये बाजारातील हे जे महत्वाचे घटक आहेत त्यामध्ये उत्पादन परिणाम, उत्पादनाचा परिवेळ, त्यानंतर बाजारातील स्पर्धा, त्यानंतर सरकारचं धोरण, पर्यायी आणि संपूरक वस्तू, त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला यातला जो घटक सांगता येतो व्यवसायाची उद्दिष्टे, नफ्याचं महत्तमीकरण, त्यानंतर महत्तम उलाढाल ज्याला आपण टर्न ओव्हर म्हणतो, आणि अन्य उद्दिष्टे. म्हणजे महत्वाची जी उद्दिष्टे आहेत ती प्रामुख्याने नफ्याचं महत्तमीकरण, बाजाराचं नेतृत्व करणं, आर्थिक प्रगती करणं आणि प्रतिस्पर्ध्याचे पूर्ण उच्चाटन करणं. बाजारपेठेत संस्थेचं वर्गीकरण करताना त्यामध्ये पूर्ण स्पर्धेचा बाजार इत्यादी घटक आपल्याला स्पष्ट करता येऊ शकतात.